maria tukuhariirie inoro thaa ithatu. Kamiti ya miario ya weiguano kuiguanira kamiti ya kuba IEBC yoboweru. Borithi gwathwo maikie ngono muthuthuria wa Mary Johansen Oduor ni kunyururia thamaji ithatu cia bunge ya Senate. Kiama kia UDA gutapania kigomano kia atumia atongoria a UDA, thirikari ikiranira kugitira mieke ya atumia. Na turi na riboti ya mwanya igi uria muthako wa karate uhuthikaga kurimira iteo ugima mwega wa mwiri na urume. Gatho cia mwanya mwiroreri kunyitanira na ithe hwaine wa umothe tugutariria uria bururi wa tinda muthenya wa umothe gakunyita ugeni mohori-ini maitu ma inoro thaa ithatu ni njitagwo Kate Muthoni umemerekio itu na njira yacio kwetagwo wa ngari wa macaria ni na ni njitagwo Harun Njoroge wa maina ni gatho ni kunyitanira na ithuĩ riu itikira tutwarane ikinya gwa ikinya tukumenyithie uria guikaire na tukiambiriria. Tukwambĩrĩria na riboti ya ũhoro ureyumiria kuria President William Ruto ni atafanitie mogaruruku mangĩ honge-inĩ itiganĩte cia thirikari. Simon Gicheru amuritwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa gũthũrima mĩtaratara ya gĩthomo KICD. President agĩteanĩria kwamũrwo kwa Elishiba Kimani. No amurite mũmbunge wa tene wa Taita Taveta Naomi Shaban gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kũrũgamĩrĩra mahũthĩro ma mbaki gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri oho nĩ amũrĩte Titus Korir gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũramati wa mĩtitũ KFS na akamũra Job Chirchir gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kũrũgamĩrĩra ũtungata wa kaboni cia maĩ. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya gũthura makomishoni erũ a komishoni ya IEBC nĩ kũmbwo werũ na ĩgũkorwo na amemba kenda handũ ha ũrĩa ĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ na amemba mũgwanja. Ũyũ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano ĩrĩa yũmbĩtwo nĩ thirikari kana nĩ thirikari na mũng'ethanĩro ciguithanĩirie ona mbere ya gũtamania riboti yacio bunge-inĩ. Governor Cecily Mbarire na mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya bũrũri Opiyo Wandayi magĩtongoria amemba a kamĩtĩ ya mĩario gatagatĩ ka mwaho wa thirikari Kenya Kwanza na mũng'ethanĩro wa Azimio nĩo maheanĩte ũhoro ũyũ makiuga atĩ nĩ maiguanĩire kamĩtĩ ya gwetha makomishona erũ a komishoni ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC ĩbatiĩ kũmbwo werũ. Now, once this IEBC selection panel is reconstituted, it is going to embark without any delay on a fresh exercise of the selection of persons to be nominated as IEBC commissioners and a person to be appointed as the IEBC chairperson. Ni kuga kamĩtĩ ya gwetha makomishona acio ĩrĩa ĩrĩ ho ĩgĩtongorio nĩ Nelson Makanda, Bethwel Sugut, Novince Atieno, Charity Kisotu, Evans Misati, Benson Ngugi na Fatuma Samani, ĩrĩa yanĩrĩirwo nĩ President William Ruto mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ nĩ gũteanĩrio nĩguo yũmbwo werũ, na kamĩtĩ ĩno ya mĩario iguanĩire kamĩtĩ njerũ ĩkorwo na amemba kenda handũ ha ũrĩa ĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ ĩrĩ na amemba mũgwanja. Of course, encompassing various shades of opinion and interest groups and persons. Gũkĩrĩ ũguo, kũrĩ na ũhotekeku watho wa komishoni ya IEBC wa mwaka mũhetũku wĩkwo mogarũrũku mangĩ, kuona mogarũrũku ma mwaka mũhetũku watho-inĩ ũcio marĩa mekĩrirwo kĩrore nĩ President Januari
maugite kamite yo ifatie kubwo ni ameba mugwanja kuma commission ya utungata wa muingi, commission ya utungata wa bunge iria irahetwo ameba iri kamite-ini ya Makanda, kamite ya ciama cia uteti, kiama kia mawokiri na kanjo ya dini iria onayo irahetwo ameba eri kamite-ini yo irateanirio. Ngwataniro ya Azimio niyo iratetagia kamite ya Makanda makiuga yombirwo ni mwahu wa thirikari hatari itemi ria mung'ethaniro. Kamite ino ho ni igwanire ati githurano kia mwaka muhetuku githurimwo rimwe ria ihoya ria ngwataniro ya Azimio. That is under the electoral justice. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks. We should be able to have a clear framework about that. Kamite ino ya mĩario irauga kwanjĩrĩria tariki 23 mweri uyu niguo igathie keheri-ini kuhariria riboti yayo ya maundu maria mothe maronganirie mbere ya mamitemanĩtie bunge-ini. Our term comes to an end on the 28th of this month, and in view of the work that awaits us, we are requesting the National Assembly and the Senate for an extension motion of another 30 days for this committee, so that in case we are pressed by time, we are able to finish whatever it is that is remaining, because we feel we are now at the very last phase that is very critical and we must do a good job for this country. Na tugithie na mbere kamiti ya mwanya bunge ya Senate iri rathuthuria ngero iria ciatabanirio cia Kahola kurumirira githomo kiogomu kia dini ni athite munene wa borithi aikie ngono muthuthuria munene wa miri wa thirikari Johansen Oduor ni kwaga gutia thamaji ciayo. Munene wa borithi athitwo arokia Oduor muthenya wa keri kiumia giukite mbere ya kamite ino na no ongereirwo murigo wa kuria faini ya ciringi 500,000 iria igathikagirwo mundu anyururia thamaji cia bunge. No tauria Waweru wa Nyambura aratariria mutungatiri wa kanitha wa New Life International Ezekiel Odero ni ekinyitie mbere ya kamite yo mweke uria ahuthirite kuyeherania na kirira kiria giacungireirie ikuũ cia makiria ma andu 400. Aumagaritio ni Muthikabu Pius Muiro na mutumia wake aria cikaro-ini ici ataririe ta aciari ake thabarĩ-inĩ yake ya Ukristiano mari hamwe na wakiri ake Danson Omari na Cliff Mbeta. Mutungatiri wa kanitha wa New Life International Ezekiel Odero atite thamaji cia kamite ya Senate iria rathuthuria ngero ya Shakahola, mweke uria Odero ahuthirite rita ria mbere gukumithia kirira kiria giacungireirie maundu maya. Kanisa limekuwako miaka mingi. Misikiti, temples, hatujawahi pitia mambo kama haya. Na hatujawahi ona. And as a religious leader, if I be granted that opportunity to refer to myself, hii kitu haingewahi fanyika. Odero ni akanite mutungatiri Paul Mackenzie uria watabanagia kirira giki akira kamite iria iratongorio ni Senator wa Tana River Danson Mungatana ati aumire acemanitie na Mackenzie o akienda kugura mururi wa TV yake, no ni undu utakinyanĩire tondu acokire gutarwo ati kwigwatira marua make kungiakorirwo na thogora uri thi gukira kugura kindu kiambiriirio ni mundu ungi. Is it true that you used to attend those funeral services and perform the rites, the last rites, and this, according to the information, it used to happen on Mondays? When he was in Malindi, I've never met Mackenzie anywhere. Okay. So concerning the weddings, yeah, I'm hearing them now for the first time. Okay. Odero na atongoria a ruhonge rwa uthuthuria moritie kamite ya Senate ikinyie kanitha-ini wake mwena wa Kilifi akinyitirira ati akoretwo agicirithio ni undu wa ndeto cia muhuhu cia ati andu makuagira kanitha-ini wake indi akahitha ndeto ici. It's not enough for you to again and again keep on telling us it is from the teeth or the contribution is the church that I have made this world. Be a man of God today, in the interest of the people who are lying dead today. I'm not a billionaire because I don't own anything plus this watch and
my vest. And I thank God for that grace. I thank God for that grace. Having 45,000 people in a church is not a simple endeavor. If you take the law of probability, if you take just 1% of those people, they would fall sick. I'm assuming about 400 people. Do you have a medical facility at your church? Have you managed anybody who has been unwell? Do you have doctors in that facility? Mihango ya kamiti ino irugamitio kwa ihinda thutha wa mũmbunge wa tigania ya irathĩro Mpuri Mburi gwikinya atanyitĩtwo ũgeni akiuga ekuhanyũkanagia na wakiri Cliff Mbeta ũrĩa akombithirie shilingi milioni 1.5 ĩndĩ nĩ aregete kũmũrĩha. Sababu yangu ya kuja hapa nimeona kwa TV ya kwamba mkendeleni mambo. Yes. Nikamwona Cliff Mbeta pale ilimpa 1.5 million akablock simu yangu. Better. Na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. So na kutoka siku nimepatia pesa pale Equity Bank. Okay, that is na natoka na nje. So I think that is beyond. Thutha wa kurega gutea thamaji ithatu cia kamiti ino, munene wa borithi athitwo aikie ngono munene wa uthuthuria wa mĩrĩ thirikari-inĩ Johansen Odur na akamũrokia cikaro-inĩ cia kamiti ino muthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte thaa 4 cia rũcinĩ. Igũrũ rĩa ũguo, Odur nĩ ahũrĩtwo faini ya shilingi 500,000 tũrĩa watho wa kwaga gutea thamaji cia mbunge ũkoragwo tarĩirie. Utongoria wa ruhonge rwa njera no wathitwo utige kwambika mihinga ya kureka mutongoria wa kirira giki kiogomu Paul Mackenzie akinyo mbere ya kamiti ino. Senate yathanite ati onake Mackenzie agakinyo mbere ya kamiti ino muthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte gutheria maundu megie ngero iria ciacũngĩrĩirio nĩ gĩthomo gĩake. Ngĩribotera Inoro TV kuma cikaro-inĩ cia mbunge ya Senate kaunti-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thengio Waweru wa Nyambura nĩ riboti ĩyo. Na rĩu tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ ũteti, mũnini wa President Rigathi Gachagua augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩgũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra atumia na kũmahe mĩeke ya gũtongoria, kuona nĩ manyitire itemi inene na rĩa bata harĩ gũkinyanĩria ũhotani wa President William Ruto. Kĩgomano-inĩ kĩa bũrũri kĩa atumia a kĩama kĩa UDA kĩrĩa gĩtabanĩirio nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas, ũmwe wa marĩa maiguithanĩirie nĩ gũtĩĩrio kwa ithurano cia kĩama iria irabangĩtwo gũtabanio mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũyũ na rĩu igatabanio Januari ya mwaka-inĩ. Wangũi wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno makĩria. Atumia atongoria na ameba kĩama kĩa UDA kuma ituri ciothe cia bũrũri muthenya wa Jumaa mekinyitie nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas kĩgomano-inĩ kĩao kĩa mwanya kĩrĩa nĩ kĩa mbere thutha wa gĩthurano kĩnene. This is the first time I've been in a political party that has held a National Women Congress at this level. Utongoria wa kĩama gĩkĩ nĩ ũtambũrĩte itemi rĩa bata rĩrĩa atumia manyitire harĩ kwarĩra na kuhanda mũthingi wakĩo. Ningependa kushukuru party leader wetu kwa kuangazia maneno ya wamama, kwa sababu wamama walijitokeza mtu kwa mtu kuhakikisha kwamba hii kura tumeshinda. Ukinyanĩria wa watho wa ũigananu wa mĩeke wa gĩcunjĩ kĩa 2/3 nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marĩrĩirio gĩikaro-inĩ gĩkĩ, thirikari ĩkĩruta kĩĩranĩro gĩa gũtigĩrĩra nĩ wahingio ta ũrĩa gatiba yugĩte. We shall see under the current administration the actualization of the 2/3 gender rule, both in government and in both houses of parliament. Women do not want to become men. Women only want to be involved, engaged and allowed around the table. It is President William Ruto who had the courage, for the first time since that matter was anchored in the 2010 Constitution, to take the bull by the horns and propose a way forward. The President wrote to the National Assembly and suggested what can be done to achieve the 2/3 gender rule. Ikinya rĩa thirikari ya Kenya Kwanza rĩa guthukira atumia iturwa cia utongoria thirikari-inĩ nĩ ũndũ ũgathĩrĩirio kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Mũnini wa President Rigathi Gachagua akĩĩranĩra thirikari no ĩgũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra atumia. Kama kuna serikali ambayo inajali kina mama ni serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Mimi nimekuwa katika hizo serikali nyingine. Leo nikiwasimamisha wale wote waliopata nyadhifa
katika serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, nataka niwaambie kina mama tuko mbali na tuko mbele. The Ruto administration is keen on the empowerment of the Kenyan woman. Access to education for our girls. The provision of sanitary towels and other facilities to dignify the girl child. Mibango-inĩ ya ithurano cia kĩama gĩkĩ atumia nĩ mahinyĩrĩirie gũkeyumĩria kũranĩra iturwa kuma oro matũra-inĩ nginyagia gĩkĩro kĩa bũrũri. Let us participate in those elections kutoka huko polling centers, kwa ward, kwa sub-county, kwa county, and even at the national level. National Women Congress do hereby recommend and propose to the National Executive Committee to consider the postponement of the grassroots elections which were scheduled for December 9th, 2023. I want to assure you that the place of women in our government is secure. It is really upon you to also fight for your space. Kunyitirira atumia aria mari iturwa-inĩ cia kwamũrwo hamwe na aria mathurĩtwo bunge-inĩ cia kaunti nĩ ũndũ ũngĩ warĩrĩirio. 30% of the resources at the party to be used to empower practically the women in leadership, especially those nominated both in the House and those in the county assembly. Hamwe na gũcokia maitho na thutha harĩ maũndũ marĩa atumia magunĩkĩte namo mwaka-inĩ ũmwe wa thirikari ya Kenya Kwanza, kĩgomano gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩhũthĩkĩte kwarĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩratuĩka nĩ ya gũcenjia ũtongoria wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Nao aremi a kahũa ngwĩciria rĩu me handũ hega tondũ ndundu ya maminista nĩ iguanĩire kũhĩtũkia nyongerera ya ciringi birioni 4 kũrĩ aremi a kahũa. Ndeto ĩrĩa ĩyumĩrĩtie gĩikaro-inĩ kĩa ndundu ya maminista thingira-inĩ wa iregi kĩrĩa gĩtongoretio nĩ President William Ruto. O nĩ kuga atĩ aremi marĩrĩhagwo ciringi 80 harĩ o kiro ya kahũa kuma kũrĩ ciringi 20 mbeca iria mararĩhagwo mbere ya kahũa kendetio. Mbeca ici nĩ nyongerera kũrĩ ciringi birioni 3 iria ciĩrĩgĩte kũrekererio rũhonge-inĩ rũrũ, thirikari ĩkĩranĩra gwethera aremi thoko makĩria ya kahũa kao. Munini wa President Rigathi Gachagua akoretwo arĩ mũhari wa mbere wa gũtindĩka ndereti ya kwagĩrithia umithio wa kahũa. Cabinet last week that we needed to Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere, President William Ruto nĩ arutĩire mũkana aigithia arĩa magũrire mĩgũnda hakuhĩ na kũrĩa ceceni cia iganda irongoreirio gwakwo nĩ thirikari na kũmĩtiganĩria nĩguo yambatĩre thogora, akiuga marĩhi marĩ ũgwati-inĩ wa gũkanjĩrwo title cia mĩgũnda yao. Akĩaria arĩ kĩganda-inĩ kĩa ndawa na indo cia ũrigiti gĩa Square iganda-inĩ cia EPZ mwena wa Athi River, President augĩte mũtugo ũyũ nĩ wa kũhinyĩrĩria na gũcokia bũrũri na thutha, rĩrĩ ũtacũkĩtie makinya ma kwĩyũkĩrĩria kũgerera iganda. Wangari Maria wa Mũigana nĩwe na riboti ĩno makĩria. President William Ruto uria warĩtie arĩ kĩganda-inĩ kĩa ndawa na indo cia ũrigiti gĩa Square iganda-inĩ cia EPZ mwena wa Athi River arutĩire mũkana ene ithaka nene iria cirekereirio na gũtuĩka ta werũ itarĩ ũndũ cirekĩrwo nĩ aigithia arĩa macigũrire na muoroto wa gũthimĩra ciambatĩre thogora makĩria kũrĩa kũrongoreirio gwakwo ceceni cia iganda. I already gave very clear instructions to the management here of EPZ that all speculators, people who have held titles to pieces of land here for 10, 15, 20, 30 years without developing them, should be revoked so that we can give it to people who want to use this facility. I am informed. President augĩte igoti nĩ rĩrĩkĩtie gwĩtĩkĩria thirikari kũiyũkia gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda ũrĩa warĩ wa kambuni ya thimiti ya Portland. Ruto akiuga ũkũhũthĩka kũhe mweke wa ndandũri wa iganda cia EPZ. My instructions are we will take either 1,000 or 1,500 of that land and make it part of EPZ here in Athi River.
so that we can create more space for more companies. President akinyanĩirie atĩ bũrũri wa Kenya ndũracoka na thutha harĩ ũkũria wa ũtonga wa bũrũri na makĩria wa kina wa ndandũri wa iganda guothe bũrũri-inĩ. Already working on a dedicated pipeline to the river to make sure that the companies who are here have access to water and other facilities to support manufacturing in this space. And having local manufacturing of pharmaceuticals, the lead time will be cut, affordability will be achieved. Kĩganda gĩkĩ kĩa ndawa kĩambĩrĩirio mĩaka 4 mĩhĩtũku nĩ aigithia kuma bũrũri wa Bangladesh. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Kumincha akiuga nĩ gĩkũhũthĩria bũrũri gharama ya kũgũra ndawa imwe nja wa bũrũri. This is going to build such an ecosystem, and if we can only get a few more to invest in this country, I think we are going to be able to meet our targets in terms of ensuring that every Kenyan who goes into a health facility is not asked to go and buy drugs somewhere else, but the drugs are available within the facility. And our first product was released from this site in March 2023. And among the products that we are producing here, KEMSA has started giving us some orders. Kenya ihũthagĩra mũigana wa ciringi bilioni 65 kũgũra ndawa nja wa bũrũri. Ngĩribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa mũigana. Nake gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni aikitie ihoya kuri kamiti ya bunge ya Senate imuhature kana akienda imuhature kuma moko-ini maria marageria kumutunyukithia wathani na njira ya kwarira mifango ya kwenda ahagurwo ta gavana. Iro-ini rĩrĩa atũmĩte kũrĩ speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi, Kawira kuithĩtie mũrigo minister wa ũrĩmi Mithika Linturi na mwaho wa bunge ya kaunti ĩyo mũrigo wa gũcongera njama cia kwenda ahagũrwo. Arauga munini wake Isaac Mutuma akoretwo akiarĩra njama na MCA a kaunti ĩyo kumuhagũra na atĩ arĩ na ũira mũiganu wĩgiĩ ndeto ĩno. Kawira no augĩte kĩgomano kĩa tarĩki 23 mweri wa kenda mwaka ũyũ wa 2023 MCA nĩ mehĩtire gũtiga kũmũnyitĩrĩra na kũmũhagũra. Na kuma kũu Meru tũkwamba kũmũka o hanini tũndugathiĩ haraya nĩ tũracokereria. Tũrĩ na mangĩ maingĩ. Na tũgĩcokereria arĩmi a waru Kinangofu kwendekithia kĩganda gĩa kũhehia waru Kĩriũkio. Nĩtũcokereria rĩngĩ mĩtambo-inĩ tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Arĩmi a waru gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua morĩtie President William Ruto gũtigĩrĩra kĩganda kĩrĩa kĩambĩrĩirio gĩa kũhehia magetha ma waru kĩa Midlands nĩ kĩariũkio na kwambĩrĩria kũruta wĩra nĩguo gũteithĩrĩria arĩmi kũhĩtana na hathara ya gũthũka kwa magetha mao. Kĩganda gĩkĩ kĩagĩte gũkorwo gĩkĩruta wĩra thutha wa kũgũmĩrwo nĩ ngucanio cia wĩgwatĩri iria mĩeri 6 mĩthiru President eranire ininwo nĩguo arĩmi mambĩrĩrie kũgunĩka. Kuma Jabi-inĩ ũyũ haha nĩ Ann Ngigi wa Nyamu na riboti ĩno. Kana twĩrĩ itĩna-inĩ rĩa mita itakĩrĩte 100 kuma taũni ya Jabi-inĩ barabara-inĩ ya kuma taũni ĩno gũthiĩ Engineer nĩho kĩganda gĩkĩ kĩa mũigana wa ciringi milioni 600 gĩakĩtwo. Nja wa kĩganda gĩkĩ nĩho arĩmi matabanĩirie mũcemanio wa gũcirĩra ikinya rĩrĩa mekuoya makiuga rĩrĩa rĩathanirwo nĩ President rĩoyo rĩtirĩ rĩoyo rĩa kũnina ngucanio iria ikoretwo igũmĩire wĩgwatĩri wa kĩganda gĩkĩ makiuga nĩcio itũmĩte gĩtikarute wĩra. Kĩganda gĩkĩ kĩna thito yagĩrĩirwo kũingĩra waru tani 600 rĩo rĩmwe. Waru icio kambuni ĩyo ndakuruta gũturendi na ithuĩ yaugaga nĩ gũturendi na ithuĩ na bilioni 9. Arĩmi marauga marakĩrũĩrĩra tondũ marĩ na mwĩhoko atĩ nĩkĩo gĩkuĩte kĩhonia kĩa mathĩna ma hathara ya magetha gũthũka na makaya mao makamerekeria kũrĩ Ministry ya Agriculture makĩmĩũria ĩingĩrĩre na ĩtigĩrĩre nĩ kĩaruta wĩra. Na rĩrĩa tũrona kĩganda gĩkĩ gĩikarĩte mĩaka ĩyo yothe gĩtarĩ kĩrahingũrwo mumenye Nyandarua ngũrũndi ya Nyandarua nĩ waru. Ithuĩ tũhandaga waru tũthomithĩtio nĩ aciari aitũ nĩ ũndũ wa kũrĩma waru. Na rĩrĩa kĩganda gĩkĩ gĩtarathiĩ na mbere nĩ ũndũ wa macira matarĩ na kũrĩa marĩ. Atĩ tondũ mũndũ ena interest yake, mũndũ nĩ arenda kũrehe bulldozer wake gũkũ Nyandarua.
akaje kuhinyiriria andũ a Nyandarua na iganda citũ tutigwitikira kene kenge kiwete ayuthi ta Nyandarua ayuthi ta 300 nikungironeka atumia akorogota mahuti na ciana ciao muthenya ucio ikahuna tukuhoya president na deputy wake muririkane riria mwokire mukirugama haja binde ne mwatwireire nitukuona mawira. Mieri 6 mithiru president ni athire minister wa agriculture Mithika Linturi kuingirira na gutigirira ngucanio iria ithiururukiirie kiganda giki ni cianino na nikiahingurwo arimi makiuga ni giguthondekera muingi wa gicigo giki mieke ya mawira kiahingurwo. Troria Linturi ekiora president amwirire to president yogire ciro withidurwo kiganda kicokeria andu thirikari igure 50% cia nigethe korwo igicontrol kiganda giki igiteithia muingi. Kiribotera Inoro TV njitagwo Aningige wa Nyamu. Thegio Aningige ni ripoti ona riu tukiuma Nyandarua turore kaunti-ini ya Nairobi kuria gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ni ekirite kirore watho wa kigina wa kaunti ino. Sakaja ekirite watho uyu thutha wa kuhetukio bunge-ini ya kaunti iyo na gatagati-ini ka maria maiguithanirio ni hamwe na kwehereria ahunjia marihi maria marihaga kuhunjia cikaro-ini cia muingi kuona marihaga gatagati ga ciringi 500 kinyagia 1,000. Ona ene ngari ni makugunika kuona marihi maria marendekithitio ma ciringi 300 ni magukorwo mari o ciringi 200 gatagati-ini ka mogaruruku mangi. Initially, in market stalls and market services, there have been a proposal to increase levies by 30% on market stalls. However, after public participation where we listened, those charges were revised to a modest 10% increment given inflation. On alcoholic drinks and licensing, and this is very interesting, every single public participation session proposed a raise in those charges because of the, sprawling nature of these establishments. The proposal to raise charges on alcoholic drinks and licensing was adopted to help control the number of drinking outlets across the county that many of our young people have fallen now captive to. The City Inspectorate Department, after a lot of sessions, not just the public participation sessions, but my own engagements with those in the public transport sector, the matatu sector, the taxis, impounding charges were retained in some areas and reduced in others to drive compliance. But beyond that, the fees charged to those matatus that don't terminate in the CBD were halved. In physical planning, land and housing, which is our biggest revenue source, we had proposed to increase rent by 25%, but following consultations with the great people who have given us mandate, we have only increased that by 10% in our estates. In parking, the new law provides for new parking zones that are well defined. As we move and adopt technology, we will increase measures to make sure you get value for your money when you come into the CBD. If you come for a few minutes in the CBD and many zones, you don't have to pay for the whole day. But for now, the new charges introduced for registration of taxis and border borders have been accepted by the sector because even they want order and dignity. Tugithie na mbere ngwataniro itari cia githirikari ni citambitie kambini matura-ini ma Ndeia na Limuru niguo guthomithia arimi ciigie urimi wa kimerera. Githomo giki giukite thutha arimi mwena ucio kwaga kugetha irio njiganu kumana na ugaruruku wa riera uria wacungiriirie mbembe ciao kumira migunda-ini. Kuma Kiambu, Charles Gikuga wa Kariuki niwe mwandiki witu. Arimi matura-ini ngurani ma Ndeia makoretwo magithaganirio githomo migunda-ini yao niguo mataukirwo iguru rigie urimi wa kimerera. Irio ni cirendeka gukorwo twinacio. Fertilizer ya thirikari ni njega, tutiraregana nayo. No ti andu othe marakinyirirwo niyo. Na turera murimi o haria ari ukihota gukorwo na kiria wina kio no gukorwo ukirima na ugakorwo wina uteithio waku. Koguo turenda handu hothe mahakorwo na irio niguo tukorwo tutegutetia thirikari. Githomo giki giukite thutha wao kwaga kugetha irio njiganu kumana na ugaruruku wa riera uria watumire mbura kwaga kuigana na uguo irio ciao ikiumira migunda. Ngeomba kwamba washirika wote tuweze kusimama na wakulima, tuone ni njia gani tutaweza kuwapa nguvu waweze kufanya mambo ya water harvesting na conservation. Manake tunajua mimea inahitaji
maji, tunaweza conserve ile maji. Hata hivi tunapongoja El Nino ile ambayo tumeambiwa na watu wa weather, ni njia gani tunaweza kuweka hiyo maji kwenye matangi, kwenye njia zozote zile, ndio kama kutakuja ukame baadaye wakulima waweze kustahimili. Arimi guku maroria thirikari kumakinyiria mai ma kumahotithia kurima, na wona mbura ya El Nino yaura mathomithio njira ya kungania mai niguo makahota kumahuthira thutha-ini. Kurima ni turageria kurima no tutarimi andeia ni turahinyiririo ni wagi wa mai, ni tondu na ria twahanda mimera itu riua rioka kukoira mbura nini, kwara riua nini igatuika cia kuhotwo, igatuika cia guthukio ni riua. Koguo no tuhoe thirikari kono ihote gutucimbira marima ma mai borehole, no tuhote guteithika, tuhote gwikirira urimi witu na nigetha tuteithike na mbere muno ni tuhune nda coke twikire muhuko mbeca. Kuringana na aria mahimbiirie urimi uyu wa kimerera kuria makoragwo makihanda mbegu iria cia tene, kwaga kuhuthira ndawa nduru cia kugiririria tutambi na turugi migunda-ini yao na fertilizer, mareganira o gukorwo na irio makumbi-ini mao, undu uria mangienda arimi aingi kuhimbiria. Tondu arimi aria mahandite na fertilizer, irio ciao riria kwagire na mbura yatinikire, irio ciao ni ciomire. No ici ciahanditwo na thumu wa kinduire ni cieyumiriirie, onako citinaruta irio nyingi, ni maronire kindu mangiria, koguo matinathinika muno. Tutemete miti tugacoka tukarima na fertilizer iria ciracoka guthukia tiri witu, tugakorwo mothe twacangira thaa ici ni gucoka baraginyo tuthondeke tiri witu, tuthohande miti na tukorwo tukirima irio cia unduire, irio iria cikoretwo cia guthondeka miri itu. Githomo giki giukite oriri bururi urorete gukinyaniria muthi wa irio thiini wa thi, kuria muoroto ni gutabania urimi ukuhotithia arimi kuihuria makumbi thengia wa mogaruruku ma riera. Tuthomithie andu horo wa kukuria irio na kukuria irio organically, gutari irio ciuke ci organically itegubocwo gukura, especially guku kumu muno. Thirikari no itukenie muno ingirehe andu aingi tuteithanie nao. Handu-ini ha Inoro TV kuma Makutano Ndeia kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.